Director of HASKE TV and FM, Engineer Sadiu Bello, on behalf of the management and staff of HASKE TV and FM, extends heartfelt Salah greetings to His Excellency the Governor of Taraba State, Dr. Abu Kefas, the government, traditional rulers, religious leaders, and the entire good people of Taraba State. To our teeming listeners and esteemed viewers, your support and trust inspire us every day. HASKE TV and FM remains committed to serving you with quality broadcasting, impactful programs, and reliable information. May this season bring peace, unity, and prosperity to our dear state and the nation at large. Let us continue to uphold the values of love, kindness, and generosity that this great occasion represents. As we celebrate, remember, HASKE TV and FM is always with you. Your voice, your vision, your station. Eid Mubarak. Announcer, Engineer Sadiu Bello, Managing Director, HASKE TV and FM. Let's enjoy this happy. Hello and welcome. This is HASKE TV breakfast show. Should I say HASKE breakfast show? This is a show where we bring you all the trending issues on happening in Nigeria, in the country, and then most importantly, here in Taraba State. When you get to sleep, you wake up and we tell you things that are happening. We do this every day, and then today is not different from any other day. Today it's Thursday. Is the 3rd of April 2025. Slowly, we are going deeper into the year. Before you know it, December, we don't reach like this. But then, it's a very beautiful morning. At least from yesterday to today, we have experienced less heat in Jalingo, most especially because we got information that it rained in some part of the state. And for that, the heat tension, or should I say the feel of heat, was not much on us. Well, let me not take us straight into the conversations of today. If I forget, my name is Berry Cletus, and I'll be anchoring this breakfast show together with my colleague Shetima Jitere. Atashi Lafia. Like I was saying earlier, we did experience heat. In all my colleagues, it's Shetima that does not like heat. Shetima can walk just few meters, you see Shetima sweating, even if it's raining. So Shetima is one person that I've noticed over the years. Like, I think in my life self, it's only Shetima that I know sweat like, even in one summer, I'm sure that you see Shetima sweating in the item. So I think from yesterday to today, you have been favored in terms of Zafi. I remember a couple of days or weeks ago, we were talking about this heat season, the implications, and then how to go about it by dressing with light clothes, leaving the windows open. But you Dundee told us that you cannot open my window, but yes, that's the window. So this is the heat season, and then it's time for tips too to actually help us invade our houses while we sleep at night outside. So now, moving forward, we have a lot of trending issues on the front pages of newspapers in Nigeria currently. Now, let's quickly, before we get into conversations proper, let's quickly check what we have on Punch newspaper. Why Tinubu sacked Kyari and NPCL board officials. This is coming on the front page of the Punch newspaper, and it can be found on page 2. President asks Ojulari-led 11-man new board to achieve 3 MBPD crude output. Well, still on the Kyari sack. Well, moving forward, let's look at Vanguard newspaper. On Punch newspaper, that's the lead anyway, that's the lead. And then on Vanguard, we have Edo. Lately, Edo have been on the front pages of newspapers for either the wrong or the right reasons. But this one is, okay, Bolo wins a tribunal. Igodalo heads to a court. There's a lot of controversies here. One winning and one heading to the court. Then about Uromi killings. Residents allege indiscriminate arrest, extortion. Wow. Inflation, exchange rate, volatility. Others pose significant risk. Tinubu jets out to Paris on 14-day working visit. Shetima, we have quite a lot of things to say on the Punch and Vanguard newspaper. I just
quickly went through. But now I have something in mind. Even while coming to work this morning, I couldn't help but think of it. Not just this morning, but for a couple of days now. These Oromi killings in Edo, where 16 alleged hunters were killed based on jungle justice. Over the years, we have seen jungle justice play a very, very have taken a better part of us most especially in Nigeria. And I think the last time I felt this way about jungle justice was when we got to see pictures, videos of xenophobic attack on Nigerians in South Africa. I think I was traumatized. Personally, I was traumatized because I've spent almost 2 weeks or more. Those pictures and images kept flashing in my head. And same us Nigerians were there from within the country and outside the country ranting, expressing bitterness. At that moment, there was no Muslim, there was no Christian, there was no any religion. We were one Nigerian standing against whatever that was happening in South Africa. Be it even if it was a Christian, if it was a Muslim, if it was a Southerner or a Northerner that was killed, we did not care who was being killed, but Nigerians were all up and speaking against the xenophobic attack on our people. Now, this is us against South Africa and what they were doing to us. Now, coming back home, we've forgotten the fights we had, or how we stood up for our own when it was us being killed in South Africa. We've forgotten, we threw that away, and now we decide to turn against each other in Nigeria. With the same, there's no difference. There's no difference between us and South Africans and the xenophobic attack launched on Nigerians. There's no difference. So let me not take up all these conversations alone. Shatima, I'll allow you chip in one or two on this issue. So, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iko sa da amincewa sai sake tara mu a wannan zaure don yin breakfast show. Kamar yadda kika faɗa Beri, gaskiya abin da ya faru a Edo abu ne wanda duk wani mai hankali mai tunani zai yi Allah wadai da abin da kamar yadda kika faɗa Najeriya lokacin da ake kashe 'yan Najeriya South Africa, 'yan Najeriya sun tashi akan South Africa, suna kira da gwamnatin South Africa, gwamnatin duniya, masu ruwa da saki, jami'an tsaro da ma duk wani wanda zai iya shiga lamarin don a daina kashe 'yan Najeriya a South Africa, kuma a bi duk matakan da za a bi don ganin cewa an biya diya. To yanzu kwasam sai gashi abin da kuma ya dawo gida, wai Najeriya ne kuma ake samun faruwan wannan abin duk da cewa hakikanin gaskiya ni personally ban samu cikakken bayani akan dalilin da yasa aka kashe wayancan mutanen ba, duk da cewa kin san abu in ya faru a Najeriya dai kawai ana duba shi ta fiskar religion ne, ta fiskar addini. Zai iya yiwa da baraki expecting mutane za su tashi daga arewa ko kuma daga Kano example ko Kaduna ko me ki sammani maybe za a ce wai Kiristoci ne gaba daya, to zai iya yiwa musulmai ne gaba daya aka je aka kashe su. To in abu ya faru a Najeriya gaba ɗaya ana mayar da abin din ana mishi kallon ta fiskar addini ne. Dalilin da yasa na faɗa ka a Najeriya kamar yanzu akwai jihohin da aka san su da rikici ko a da, kamar yanzu za a iya cewa su irin dan Plateau a Kaduna, Southern Kaduna, Taraba ma rikicin a makiyaya da meme ana yin shi a da. Amma yanzu ina son ki fahimce ni da kuma masu jin mu da sauraron mu su fahimce ni, yanzu dai a Najeriya banda abin da ya faru a Edo nan za mu iya cewa ana ɗan samun zaman lafiya. Ɗan inda aka ɗan samu rikici wannan ma na gwamnati shine a ƙasar Rivers. Na san muna samun rikici a bandit, kidnapping, wannan rikici ne tsakanin wanda ba a san su waye ba suke zuwa su sati mutane musulmi da Kirista. To amma a sauran jihohi kin gane ana ɗan samun zaman lafiya wanda rikicin din bai fita a fili ba, kwasam sai wannan na Edo din abun ya zo ya fita. To shine ni na damu in samu tabbacin abun da ya faru, kin gane. Ba zan yi judging in ce kawai an yi attacking musulmai ne an kashe su ba, because dama garin suna zaune zaman lafiya ne ai. Wannan kin duba based on research kuma zaki ga cewa garin din ma akwai musulmai Yarabawa suna dewa. So abun ya faru a Najeriya ana fassara shi, ana duba shi ta gefen addini, duk da cewa wannan kashewa da aka yi abu ne wanda totally mutum ya kamata ya condemning, ko ma waye aka kashe, ko musulmi ko Kirista ko mai bin dodo ko ma waye, rai
duk ba wanda yake son yau a kashe shi sannan kuma mishi kisan gilla. In ka mutu an san ka mutu ne ko rashin lafiya ko kana kwance a ɗaki an san kwanan ka ne ya kare, amma a yi wa mutum kisan gilla kama haka abu ne wanda totally bai kamata ba, bai dace ba. Amma abu ya bani matukar mamaki kamar yadda na fara baya. Dole mun sani ba wai jiya ce wanda ana rikici wai yanzu a ce ana rikici sun zo suna wucewa ne aka tare su sai a ce ai rikicin da ake yi ne suna zaman lafiya kwasam kawai sai muka ji wannan abu ya faru. To ni na yi iyakacin kokarin na samu tabbacin me yasa wannan abu ya faru. Wataƙila sun yi atakin nasu suna son su kwashi kuɗi da kuma kayayyakin da suke tafiya da shi, wancan ne sun ki aka kashe su. Wataƙila wancan din na tafiya kawai ba gaira ba dalili aka kashe su. Kinga abun din bai yi ba totally kamar yadda na faɗa. Rai yau ko cinyaka ne beri, bai kamata haka kawai ba abun da ya maka kaje ka danne shi ka kashe shi ba. Rai, fitar rai yana da zafi, irin tana ba kuma a ce wai kisan killa. Kinga wannan abun gaskiya personally ni ban ji daɗin shi ba, kuma na yi condemning nashi in totality. Sannan duk wani mai hankali da zurfin tunani ko ma kai waye ne ko a ina kake, because in ka ji daɗin haka yau ka sani baka san gobe kuma akan waye zai dawo ba. Kai ma za ka iya hawa kan hanya kana tafiya, sannan kuma duk wani wanda ya hau kan hanya yana tafiya mun sani kai wanda kake garin ka ne ka fi shi advantages da yawa. Kai a garin ka ne kana zo ne wurin kana da makamai kana da komai, shi kuma kawai ya fita ne daga gida, daga shi sai jakan shi sai dan kayan da yasa yana so ya tafi wani destination ko business ko ziyara ko wani abu makamancin haka, kawai sai ka tare shi a kayan. Dole ne kana da advantages na wanda zaka iya mishi illa fiye da shi. Amma mene in ka bar mutum ya je tafi? Najeriya kasa ce guda daya, muna da shugaban kasan mu daya, muna da gwamnoni a kowane jihohi, muna da senators, reps. Kasa ne daya wanda kamar yadda muka tashi muka yi ca a lokacin da South Africa suke kashe mutanen Najeriya, ya kamata mun dawo gida ko mu samu zamantakewa mai kyau, mu yi alaka da juna ta inda kowa zai amfana. Kamar yadda yan arewa suke zuwa Lagos, suke zuwa kudancin kasar nan su je su yi business su amfana su yi arziki, haka mutanen kudancin kasar nan suke zuwa arewacin kasar nan su yi business. A Kano yankin je zaki samu akwai inyamurai wanda iyayensu da su duka a Kano aka haife su suka girma, su Hausawa suna jin Hausa suna yin komai. To ko a ina kika je kin je Lagos zaki samu dan Kano wanda iyayen shi da komai a wurin aka haife shi. To dole ne wannan connectivity ba abu ne wanda baka isa kai wai kai dan adam wai a lokaci daga ce zaka yanke wannan alakan ba. Babu, baka isa ba. Allah ne ya riga ya hada. To gaskiya kisan din nayi condemning nashi, sannan kuma na ji daɗi kaman kwanakin nan naga gwamnatin jihar Edo din ta fitar da sanarwa kan ta yi banin ko vigilante ne ko mene a jihar Edo din. You know, that attack was actually done by vigilante. And then for me, my own definitions of vigilante, yes, they're supposed to secure the locality where they are and lives and property too. So for me, I feel there are rules. Before you become a vigilante member, there are rules, or they have a bylaw guiding. You cannot just, I'm sure one of it, you cannot just jump on anybody and kill. There are authorities higher than vigilante that you can actually, even if you make arrest or you are suspect, you have communication with security spots or security personnel and all that. That is sure. So where I don't get it is, if this jungle justice came from people from within the community, just normal people, I would have said, okay, I wouldn't excuse that act anyway. But if it came from the normal layman, but from the vigilante is a known organization in Nigeria, and then they have a role to play in every community. Yes. So coming from vigilante, you see, even the layman or a passerby cannot interfere because, okay, after all, it's a vigilante issue. Somebody would have stepped and say, people should stop this thing. But it's the vigilante, as far as the community is concerned, the vigilante is an authority there. So it's heartbreaking that it came from the vigilante. It's very, very heartbreaking. There are rules. There are ways to go about investigation. Even if you suspect this, I'm sure, like, according to the write-up on newspapers and the social media, they got information that these people are kidnappers. These 16 young men are kidnappers. When that occasion? Yes. Okay. The kidnappers. That was the information the vigilante got. From where? I do not know, but that was their claim. And that was why they launched the attack on those men. And then a news outlet said these people were traveling from wherever they're coming from to the north for the Salah break.
Now, there are questions again out there. If they are traveling for Salah, what were they doing with guns, right? Yes, there were guns in their vehicles. But then these guns look more like, even though for me, I do not know guns, right? I do not know guns. But it looks like a hunting guns. You know, there are guns that hunters use actually. So there are a lot of, quite a number of guns there. But they said it's for their hunting, whatever. Now, I'm not even on anybody's side. I condemn the act totally, right? There may be, there won't be smoke without fire, right? But then, there is authority. None of us is clean, 100% clean in Nigeria. Since you have information about them. vigilante su kashe kidnappers su shiga daji mana neman kidnappers. Exactly. In sun kama ya kamata su kai wa police. Police kuma za su kai su kotu. Authorities daga kotu sai a yanke musu hukunci. Kotu ne kawai take da hurumin yanke wa mutum hukunci. Yawwa to kin ga gaskiya ba su dace ba ko kidnappers ne ko mene in kun kama kamar haka ku dai hurumin ku yi bincike ku kama in kun kama kamar haka. Since you have that information, there are authorities, there are police, there are soldiers, there are civil defense, a lot of security outlets here and there. We have them plenty in Nigeria. But I think as vigilante is one of the least to take that action on individuals. There are measures to take than killing. Now, this didn't just end there. There was a reaction from Northerners, being that, okay, these men killed are Northerners. Us in this site, we want to turn it into, if you go on the social media, there are comments, posts littered everywhere. Someone said, we'll wait until they're in church. You know, there are a lot of, it has turned to, it's slowly turning into a religious issue. Yes. We'll try to kill it to religious angle. So there are a lot of posts littered out there, threats. So even as this, even those in the north are beginning to look out. Those from Edo or those from the south that are not from the north are beginning to get scared because they are not sure of their safety anymore. Anything can happen. So I don't know if there are measures put in place by security to actually curtail this, but I think there's a little bit of tension here and there. To ai abunda ma nake son ki gane ba da duk wani wanda yake da niyyar yin haka ya gane ba beri. Yanzu example ni musulmi ne ina kishin addini sannan ina son yan uwana sannan a ce kaddara su musulmai ne an kashe su in nace ni zan dauki mataki a nan zan samu waɗanda suka kashe su da kashe su suna Edo su suna Edo ina ruwan wanda yake nan kuma wanda zan ce zan dauki mataki. Sannan kuma za ki samu kamar yadda yanzu gani ni da ke muna wannan shi duka mu muni condemn wannan abu za ki samu a nan din ma akwai waɗanda in totality sun yi condemn wannan abu sannan kuma in any way ba za su yi supporting ma to haka kawai don maybe suna sharing same religion da wancan sai ka hau mishi ka kashe shi ba ka dauki hakkin shi ba so totally wai maganar reaction bai yi ba in har mun yi condemn wannan abu muka ce ba hurumin su bane ko muna kira da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su dauki mataki don bai kamata su ko da a ce wancan kidnappers ne su kashe su ba sannan a nan kuma kai sai ka ce za ka yi kai reacting za ka je ka buge wani ko ka ji mishi ciwo ko ka kashe shi kai me ka ɗauka hannunka kenan kai ba ka ɗauka doka a hannunka so kenan ba amfanin jami'an tsaro ba amfanin gwamnati ba amfanin demokuraɗiyya da muke yi tunda kowa zai ɗauki yawa bai yi ba kwata-kwata dole ne duk wani abin da ya faru ya riga ya faru ko za ka kashe mutanen duniyan nan ne wayan da aka kashe can ba su dawo ba ko me za ka yi can ba su dawo ba abun da dai suke bukata yanzu shine ka yi musu addu'a Allah ya riga ya sa kaddaran su kenan hanyar da za su mutu kenan ko da a ce wancan abun bai faru ba suna hanyar dawowa watakila za su yi accident dukan su mutu ba wai muna supporting abun ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu wa'inda suka yi wannan abun da kuma a yi bincike su ma a hukunta su in ma ya kama da su ma a kashe su ne walillahi alhamdu amma wai kana zo ne a wani wuri a comfort zone naka kuma kuna enjoying rayuwa wurin da kuna sana'o'i kuna shuɗanya mai kyau kuna ci kuna sha kuna cikin koshin lafiya da zaman lafiya kar ka yi kokarin tada tarzoma because in ka tada tarzoma yanzu yana nan jinjiri gobe baka san me zai dawo ba kai yanzu beri kai zaka je ka tada fada amma gobe kuma kai ne kake neman gudu because fada ya fi karfin ka to you see it's easy to start fight or should I say crisis. It's easy, but ending it
we do not know. Fara bai da wuya ko kare shi ne wuya. To kin gani, so ba amfanin reaction duk yadda abun ya maka zafi. Mutum yana rasa iyaye ma ya hakura, an san wannan din is painful, ka duba yanayin kisan gilla da aka musu, amma abu ne wanda sai ka yi musu addu'a, sannan kuma kai condemning abun din akwai ta hanyar da zaka taimaka wajen yin kira da gwamnati. Yanzu kamar yadda yake faɗa social media bai kamata a ce wai zaka yi comment da zai triggering wani rikici a wani wuri ba. Abun da ya kamata kai shine kai tagging presidency su Tinubu da su waye, kai kira ka ce kana kira su duba wannan abu sannan su dauki mataki. Shine amfanin social media, ba wai amfani shi kawai zaka zagi wannan ka zagi wannan ba. Tinubu na yi, presidency suna yi, senate suna yi, rep suna yi, gwamnan Edo yana yi, gwamnan Taraba yana, kowa na yi. Kai listening nasu duka, kai tagging nasu duka za su gani, ka ce ga abun da ya faru, kana kira ka san yadda za ka yi beri ko Allah ne yana so ka roke shi cikin lafuza mai daɗi, ka san yadda za ka lafaza su ka ce musu gashi abun da ya faru, duba da yadda mutane suka yi trusting nasu ko mutane suka zabe su kuma suna yin iya kokarin su don ganin cewa sun kyautata wa mutane. To ga abun da ya faru wanda ya fi karfin mutum da bai da karfi, su a matsayin su na shugabanni, a matsayin su na wanda kowaye a Najeriya shi shugaban kasa har da security suna kasan shi, don Allah ya yi dukkan mai yiwuwa don ganin cewa an yi bincike an tabbatar da me yasa wayannan suka yi haka, sannan kuma a yanke musu hukunci mai tsauri idan kuma an tabbatar da cewa su suka yi haka. Hukunci na nan da yawa, in ka kashe mutum ma wannan do islamika ne, in ka kashe mutum aka tabbatar kai ka kashe mutum a kashe ka. In kuma akwai doka a Najeriya wanda ya ce a kulle ka a prison na wasu shekaru, a ce a kulle ka a bi kundin tsarin mulkin kasa, tun da dai shine muke bi, constitution muke bi. Kaga shugaban kasa in ya ga ka gaya mishi haka kuma ya tabbatar da cewa mutanen Najeriya ne suka zabe shi, sai tsayuwan daka, sai ba da directives a yi bincike. So far daga shekaran ne koyaushe ne daga faruwar abun din na ji labari an yi arrestin mutane sama da 30 a wurin da abun din ya faru. To kin ga kenan definitely yana bincike. So idan ka ce kai baraka hakura har a gama bincike ba, ka je ka tada wani tarzoma a gefe beri, reaction zaka nan zai zama da wayancan ma ba su da laifi, kai ka zama mai laifi, wayancan ma ba su laifi, to zaka ba wa gwamnatin tarayya da securities wahala su dakile wancan ne ko su zo su dakile naka. Sannan kuma a koda yaushe yana faɗa beri, yanzu haka zaki min laifi, duniya duka su san kin min laifi, amma reaction nawa zai zo ya zama na kuma ni sai in zama mai laifi, sai in zama mai laifi. To akwai yiwuwar hakuri da kuma roƙon Allah, dukan mu dai target namu da addu'ar mu duka Allah ya bamu zaman lafiya, Allah ya bamu country da kowa zai ci gaba. Ki duba wahalhalun da muke cikin beri, in fama da abun da zan ci ne ko kuma in fama da tada tarzoma. Yanzu hakan nan abinci ya fi karfin talaka, tufafi ya fi karfin talaka, muhalli ya fi karfin talaka, komai ya yi tsada, mai ya fi karfin talaka. Fi sabilillahi in za mu yi wa kanmu karatun tana su, in abu ya faru kamar haka mun condemn mu kira a ɗauki mataki, amma in ka ce kai kuma a ta wani gefe kana zo ne ka tayar, to gaskiya abun din koma bayan mu ne baki daya. The highest thing, duk wani rikicin da kake yi, duk wani rikicin da zaka tayar a cikin minti 5 in gwamnati suka sa kafi suka suba sojoji, dukan ku za su koma gida, ba kuma samu daman da za ku fita ku yi rikicin ne ba. Kafin nan kuma za a iya sawa har na tsawon wata, sai daidai lokacin da ka samu zaman lafiya za ka yi fada a dakin ka ne, fara ka yi ba. To kaga duka abun din in ka ce za ka yi daga karshe kai ne at the receiving end, kai ne kuma za ka zo ka wahala. So akwai yiwuwar gaskiya mu hada karfi da karfe don ganin cewa mun magance duk wani rikici waɗanda suka yi wancan abu ba su kyauta ba, ko ma waye suka kashe, ko musulmi ko kirista ko mai bin dodo, bai kamata ka kashe rai ba abun da ya maka bai kamata ka kashe shi ba da bindiga yake tafiya ba, ko da buma yake tafiya ka kama shi ka kai wa securities, ka kama su ka kai wa securities. Mun yi condemning nashi, su waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu da rahama, su waɗanda suka yi wannan abun Allah ya shirye su, Allah ya sa in an kama su a musu hukunci. Shine kawai wannan abu. Talking about arrest, I think we learned that there's been arrest here and there in Edo State. Now the problem is, personally I have a problem with how things are done in Nigeria when it comes to issue of arrest and the issue of jungle justice. You find out that a jungle justice is done or is meted on an individual. At the moment, everywhere will be hot. After a while, everything dies down and it's like that incident has never happened.
the culprit goes free, and then this family, the affected family, are left to grieve. I wish we can get to a moment whereby jungle justice is done, or an offense is committed, and then that person is punished according to the crime he has committed. I think we'll have less of such crimes, because at the end of the day, I can go and commit a crime and say, after all, the person that has done before, nothing was done. And before you know it, will become a lawless country where everybody gets up and do whatever he or she feels like doing. So if in this country, Nigeria, we will act accordingly. If somebody commits a crime, punish the person. Punish the person. We don't want to hear situations whereby issues with burning right now, everywhere is so hot, and after a while, you don't know what happens to even the families of the victims are left to just grieve, and that is all. Nothing is done, and then you find out that Nigerians happened to us, Nigeria happened to us, and then I do not. Whenever I see a post or a news of someone dying or someone being killed because of one thing that would have been avoided, and I see people commenting, Nigeria happened to this one, it hurts. It hurts. Nigeria happened. So like Nigeria happened. So we cannot be in excitement that will say Nigeria happened to us. That Nigeria happens always when it comes to pains. So if the authority can actually do what is expected of it, it's fine. Now, talking about arrest in Edo and all that, we read on some of the newspapers that yes, even though we are told that bail is free, but some of them, I think there are random arrests everywhere. At this point, we don't know if genuinely these people are being arrested because of the crime or because of the money to be gotten for paying of the bail. Because I had like over 300,000 is paid per individual when that guy arrested for arrest. So now at this point, what I'm not even worried about the 300,000. I'm not even worried about the arrest. That means even those that are the culprits, the real people who committed that crime, if you take no, bayiba. So that is the latest news. No, bayiba. Kin gane yadda rundunar yan sanda suke yin arrest nasu gaskiya ta wani bangare bana jin daɗin sa, because in abu ya faru a wuri kamar haka zaki samu idan an je ana yin arresting na kowa da kowa, kuma hakan din gaskiya baya nuna tabbacin cewa duk wani wanda aka arresting ya aikata wannan laifi. Zaki samu akwai abun da ya taba faruwa a nan Jalingo ma, na manta specifically mene lokaci a runabout na Karofi din nan aka zo aka kama mutane kawai anyhow aka kama, to wallahi bere ya kai ga har su an kai su gidan yari, daga baya aka zo aka fitar da su, na manta specifically me faru. So yanayin yadda ake arresting gaskiya zaki ga wani bai ji ba bai gani ba, somebody just a passerby. To hakan din bai dace ba kamar yadda kika faɗa. Sannan kuma yadda aka sa kuɗin bailin ɗin, does that mean kowa wanda ya aikata laifin ɗin ba idan kama shi the innocent ones, the guilty ones, aka kai dubu za su shi bai yi ba. Yadda ya kamata a yi arrestin shine binciken sirri, ba wai abun ya faru kamar yanzu beri ba zan aikata laifi a wuri kuma na san polisawa za su zo kuma in zauna a wurin ba. Hasali ma idan abu ya faru a wurin din su polisawa ya kamata suna da wannan ilimin don su kwararru ne, da sun yi training. Idan abu ya faru, abun crime ya faru a wuri kamar haka yanzu, akasari in ka bashi minti 30 in har kai ka zo, to duk wanda ka samu a wurin ma possibly ba shi ya zo kallo ne, because ba wanda zai yi ya sai a wurin ne. So in ka zo ba wai arrest kawai za ka yi ba, akwai binciken sirri wanda ka samu a wurin ma ya kamata ka dan yi hira da su kadan za ka dan samu wani secret akan abin da ya faru ne. Binciken sirri ya kamata a yi, sannan kuma arrest ma secret arrest ya kamata su yi. Idan sun kawo mutum daya suka galabaitar da shi ma zai yi pinpointing wasu wanda suka yabu. So haka ya kamata. Sannan kuma ta wani gefen da zan duba abin ne, yadda wannan yadda su polisawan suke yin ne zai zama na izina da kuma jan hankali a wurin wanda yake so ya tada tarzoma a wani. In ka tada tarzoma aka tashi kai ka tafi, polisawa suka zo za su kama kowa da kowa. To kaga ko kai wanda baka da niyyar tada tarzoma, in kaga wani yana so ya tada tarzoma ya kamata ka hana shi, because zai iya tayarwa ya tafi, kai kana so da kawai mafi yankin ka ne a zo kawai a kama ka. To kin ga wannan ta wancan bangaren bai kamata ba, kwata bai kamata su yi haka ba. Na faɗa yadda ya kamata su yi. Sannan ta ɗayan bangaren kuma zai zama ma wasu izina wanda suke na wani yanki wanda suke son su tada tarzoma, because in ka bar wani ya zo area ka, don yawanci
mutum baya tayarwa inda yake, zai je dan wani wuri ne haka inda already junction ne na wurin dan iska ko ne, sai su tada tarzoma wuri, in ya tayar kuma zai tafi ya bar wuri. Kai kuma yankin ka ne, baka da ko ina ya wuce wurin zaman ka ne, majalisar ka ne, gidan ku ne, so in an zo arrest kuma finally ko za a yi ka kin ga akwai yiwuwar a mayar da hankali a yi abu cikin nazari da tunani da dogon lissafi so da ka samu saman lafiya baki daya. So that's how much we can take on this Uromi issue and the jungle justice. We'll quickly take a short break. When we return, we have more stories coming your way. Please stay with us. As the crescent moon ushers in the blessed celebration of Eid el-Fitr, the managing director of HASKE TV and FM, Engineer Sabiu Bello, on behalf of the management and staff of HASKE TV and FM, extends heartfelt Salah greetings to His Excellency the Governor of Taraba State, Dr. Abu Kefas, the government, traditional rulers, religious leaders, and the entire good people of Taraba State. To our teeming listeners and esteemed viewers, your support and trust inspire us every day. HASKE TV and FM remains committed to serving you with quality broadcasting, impactful programs, and reliable information. May this season bring peace, unity, and prosperity to our dear state and the nation at large. Let us continue to uphold the values of love, kindness, and generosity that this great occasion represents. As we celebrate, remember, HASKE TV and FM is always with you. Your voice, your vision, your station. Eid Mubarak. Announcer, Engineer Sabiu Bello, Managing Director, HASKE TV and FM. Eid al-Saeed, let's enjoy this happy. As the crescent moon ushers in the blessed celebration of Eid el-Fitr, the Managing Director of HASKE TV and FM, Engineer Sabiu Bello, on behalf of the management and staff of HASKE TV and FM, extends heartfelt Salah greetings to His Excellency the Governor of Taraba State, Dr. Abu Kefas, the government, traditional rulers, religious leaders, and the entire good people of Taraba State. To our teeming listeners and esteemed viewers, your support and trust inspire us every day. HASKE TV and FM remains committed to serving you with quality broadcasting, impactful programs, and reliable information. May this season bring peace, unity, and prosperity to our dear state and the nation at large. Let us continue to uphold the values of love, kindness, and generosity that this great occasion represents. As we celebrate, remember, HASKE TV and FM is always with you. Your voice, your vision, your station. Eid Mubarak. Announcer, Engineer Sabiu Bello, Managing Director, HASKE TV and FM. Eid al-Saeed, let's enjoy this happy. Okay, welcome back from that short break. This is still a breakfast show on HASKE television and FM equally, because we're transmitted live on the radio with myself, Berry Cletus, and my colleague Shetima Jidere. Okay, Shetima Jidere. We've had conversations about jungle justice Edo before we left in the group, so we'll keep that. We'll still be watching. When there are more updates on that, we'll still bring it your way. So another issue or another news, I don't know if it's news because we have had several, we have many of it, but it's on the front pages of our national dailies today. President Bola Ahmed Tinubu has left Nigeria for a 2-week working visit to Paris, France. During this period, he plans to evaluate the mid-term performance of its administration and review significant achievements. So, see, I do not have a problem on traveling, but then during this period, he plans to evaluate his mid-term performance and his administrations, mid-term performance of his administrations, and review significant achievements. It's something that can be done in this country. It's something that can be done in yana son ya duba yanayin yadda aka gudanar da mulkin shi, sannan kuma abubuwan da nasarorin da ya cimma. Shine dalilin da yasa kenan yayin wannan tafiya, kamar da ya fada za a yi Paris in France. It can be done here, and I think we as citizens are in the best position to actually tell you your performance. You cannot tell yourself, an outsider cannot tell, because really are not. Particularly yana so mo
conducive environment. Which conducive? Shiru. We are supposed to make Nigeria conducive for us. Baya son fitina da tashi hankali. Kai dai shi what this thing you're saying, this thing you're saying. Even though bala ni ba ji dadin tafiyar shi ne makare zamana kaman ya zama kuma kaman Buhari. Kin san Buhari lokacin da yake shugaban kasa ana zargin shi wai minti daya. Sai a jala the traveler. Ya minti daya da kai mutanen Najeriya ba a iya ba a iya. Nigerians we are very complicated. Amma gaskiya kin duba yanayin kudin da za a kashe yanzu karki tambayi. And it's a 14-day trip. Karki tambayi. Over half a month. Allowances da za a bashi kada abubuwan nan da yawa da anan yazo na yayi da kudin an sa shi a ko baitul mali ko wani abu da kudin zai amfana. To amma kin duba ba abu kar a ce wai maybe za a yi condemning nashi in totality da za a iya yin shi a nan Najeriya. To amma na warayin kin duba muhimmancin abin da zai je yi din abun din yana da muhimmanci because bai ko da baka son mutum kwata-kwata in ya ce zai abu ko kuma ya tashi zai abu ka duba abun din ta fiskoki da yawa. Ka duba abun din ta fiskoki da yawa. Tafiyan din gaskiya bai kamata a ce wannan abun a ce wai sai ya je France zai je yi ba don kin duba expenses na abubuwan da aka kashe. And you know it's not traveling alone, it's traveling with his entourage. So duk da dai watakila ko don mu talakawa ba mu da kudin da muke ganin wannan expenses su don suna da kudi. The thing is this money is not even coming from his pocket, it's from Nigeria's pocket. To amma kin duba muhimmanci abin da zai je ne ya duba yanayin yadda aka gudanar da mulkin shi a tsakin da ya hau yawa yadda aka hau sannan kuma ya review nasarorin da ya samu. Haka wannan title din ba yana da kyau very because duk yadda aka ce kin tafi zaki tafi wuri mai nisa sannan kika tafi kika yi rabi ko kuma kika dan yi kwata yana da kyau ki saya ki juya ki duba daga inda kika tashi zuwa inda kika sayar nan me kika yi iyaye kika yi shi wani nasara kika samu wani challenges kika samu. Yanzu ai muna facing kalubale da yawa a Najeriya muna facing kalubale da yawa to kullum kuma muna addu'an canji. Yanzu kuma gashi yayi tafiya inda zai je review ne duba chief ne why not ba mu sani ba in the process of duba nasarorin da ya samu in ya samu akwai kalubale da wani abu kin san ko zai yi developing wani abu a ran shi ce to zan canja idan na dawo kin ga na dawo kin ga mun samu benefit din a Najeriya to amma kar mu condemning don expenses da ya kashe zai tafi to in yayi shi a Najeriya din ba samu wani canji ba fa ko kuma in yayi shi a Najeriya din abun din bata haifar da mai ido ba fa to kin ga wannan kuma bayan yanzu mu mishi addu'a dai tafiyar din ba mu ji dadin shi ba duba da kudin da za ka shi amma Allah sa ya je ya duba yanayin da gudanar da mulki ya review komai ya san cewa mutanen Najeriya suna cikin matsaloli ɗaiɗaiku ko ba haka ba ya kawo policies da zai canja domin a faranta wa talaka ni ina ga ta ban san yadda ke zaki duba mun ba da kila ke ga kawai zaki ko maybe I'm not condemning maybe France, people in France, their president and all that will actually do the evaluation. Maybe they have something like that anyway. So, but it's fine now. In this situation where he's traveling out, we still have another issue at hand. Petrol pump price increase. Like we have it currently, it's happening. Even though our president is jetting out to check his performance, to evaluate his performance in France, we have an increase. The Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL, has raised the petrol pump price to 950 naira per liter. Chatima, slowly, yes, slowly, we are heading somewhere. Very soon, we will pay. Wait, is there a day that will not wake up, or is there a week that we hardly get increase in well, even though you and I are just using Legacy's Benz, you know, but then this is affecting us because even in the tricycle, popularly called kicking and pep we use, you still jam 1 or 2 increase here and there. So I don't know. There's no week in Nigeria. It's always 1 week, 1 trouble. There's an update about one thing every week. And I think Nigerians have developed thick skin, but it will get to a point that we'll have no option than to react. So now there's a moving forward. Edo Governorship Tribunal opposes Okpebolo's election. The Edo State Governorship Election Petition Tribunal dismissed the case filed by the People's Democratic Party (PDP) and its candidates challenging the election of Governor Monday. The tribunal cited insufficient evidence of non-compliance with the Electoral Act. Now, whenever I see such issues or this kind of issue,
a court case here and there, governorship election here and there, I begin to wonder, do these people, is this election or is this governorship or leadership about the people at all? It's not. Because if all of us are coming out to campaign or to occupy a particular seat, first of all, it's the people that we're supposed to have in hand. If I feel this person will do better or he's elected and he has won an election, and I don't, at the end of the day, if it's okay, because at the end of the day, it's not about me, it's not about him, but the people. But when they begin to drag each other in court, that is where I get confused, because this one does not even look like it's about the people anymore. You find them going to any length to actually prove a point. But then it's still fine. It's still fine. We're still looking. Every day, every elections, there's always a case here and there. It is well, even in the well. Now, moving forward, yesterday I noticed that Sterling Bank removes, we learned that Sterling Bank removes transfer fee. Sterling Bank has announced the removal of transfer fee on online transactions, aiming to encourage digital banking among its customers. Shatima, one way or the other, every of us Nigerians that own bank accounts have experienced charges from the bank. Jia, dari hudu da tamanin da wani abu aka cire mini. To. Wai alert charges, SMS maybe. In savings, and I'm sure that's a savings account. So which way are we really saving? Because you can legit keep 10,000 naira in your account, just give it 2 months, you not find that 10,000, like exact 10,000, it's 9,000 something. So, and then every day we wake up to charges from CBN approved. It's either they're charging 15 naira or they're charging 100 naira, or you wake up and find out that they have removed over 600 naira for charges, and you begin to calculate in your head. And then someone said card maintenance. Now me they maintain card. I paid for this card, right? You're giving me. I don't know if there's a logic behind that card maintenance. That banks really need to come out and address and tell us some things, because yes, we know that they have their own reasons. They do their own board meeting to come up with particular charges here and there. But the ordinary Nigerian like me do not understand. If you're saying card maintenance, and the one said, no be card where they keep for my wallet. What's happen? Now me pay for this card, una give me, and una they still charge me for card maintenance. Waiting una they maintain. Waiting una they maintain. They una tell me. So most times we find people without ATM cards because they're afraid of this charges. Banda ATM card now almost 3 years. Banda ATM card. I'm actually about the maintenance charges in back. ATM now ya expire na je zan yi renewing akwai layi sosai. Ni kuma ina amfani da mobile app. Almost duk bank da nake da su zaki samu ina da mobile app, kuma yanzu ai ko ina ka je na karban transfer. So kawai zan je mostly POS money point suke da shi, in ka tura kawai instantly zai shiga sai a baka kudi. Ko shi yasa ma ban je na yi renewing ATM card now, but in the situation whereby then you making payment when you have online one call school fees when you have on the say the card, then say na using ko card na aboki na ko na wani. So you need to get anyway, even regardless of the card maintenance and all that, there are some situations that we cannot run away from. We need these ATM cards, because sometimes you find out that these network providers, they'll just go off on you like that. MTN nowhere to be found, and then you cannot even do the transfer. Ko transfer din ma zaka yi shiga rikici. Ni kana tafiya wani ya ce maka ya transfer kai mishi network ya hangin kai ya fita shi bai zo ba. Kuma wani sai ya ce gong sai ya ga alert. Wani bai da mobile app da zai shiga ya cikin balance. Wani gong zai ce ni ka tura bai zo ba. Dole sai na ga alert. You have to kuma wani sai ya ga 24 hours. True. Wow. So I think we need, if you look at it, we need the ATM cards anyway. But then it's the charges that we do not understand. You keep 10, it's savings account, but it's not. It's that's why everybody is savings account, but our money is not safe. So which way? So it's actually a good one for Sterling Bank. I'm sure a lot of Nigerians will rush there, because even if it's one naira that we get to save every day at least, let's see that something is being saved. So that is it. Now moving forward on security, a couple of days ago we understood that the former Director General of the National Youth Service Corps NYSC was abducted. Yes. So the good news here is he has been freed after 56 days in captivity. So Nigerians these days is not even the poor man that is not safe.
to beri an yi kidnapping mutum, limamin masallaci, an yi pastor, an yi mai kudi, an yi talaka, an yi mai tura ruwa, an yi ba wanda nan zai ce miki wai nobody babu a wurin da akwai jami'an tsaro an je an shiga bariki ma an yi kin gani kawai dai a halin da muke ciki ta fannin tsaro dai sai dai mu ce kawai Allah ya kawo mana karshe, Allah ya kiyaye, duk da cewa su kin duba jami'an tsaro suna yin iya kokarin su ba dare ba rana don cewa su kawo karshen wannan abu, kuma kullum suna kara tabbatar da cewa za su kawo karshen wannan abu. To inda suke samun matsala shine ba su samun goyon bayan da ya kamata daga cikin al'umma. Za ki samu to ai in an yi kidnapping mutum za ki samu wai akwai informa ma'ana wanda yake ba su bayanan sirri. To bayanan sirri there's always somebody from within. To me yasa baraka ba jami'an tsaro ba samu a kama su? Kin ga mutane ba suna kara bawa jami'an tsaro din ciwon kai. Da ba don Allah ya sa mutanen nan suna da ilimi, suna da training ba, sun yi training, suna da ilimi, sun san aiki, sun san da suke gudanar da aiki ba, da su ma da kusan kai su kasa. Amma mutanen nan da suna yin sayuwan daka don suna da duk wani abun da ake bukata, to amma dai abun yana kan ba su wahala, suna iya kokarin su. Mu dai kawai addu'ar mu shine mu ce Allah kawo mana karshen wannan abun baki daya, amma dai ba wanda a kasan nan wai zai bugi kirjinsa ya ce wai shi is safe. Nobody is safe. So we're actually thankful that the former GG of NYSC, who has been abducted has been freed after 56 days in captivity. Is back sound and healthy, even though we've not had any. If there was ransom, definitely ransom would deal. So, but then that is that, and then moving forward, Shetima on the 1st of April. While there were trending issues on April Fool, we got to play 1st April Fool and all that. A major April Fool happened in one of the states in Nigeria with Natasha, even though it's people that are tagging it April Fool. Yes, because I think the governor of which state is that? The governor of that state, Kogi State, thank you, gave a directive. There shouldn't be cars or convoy or anything, knowing that, having an information that Natasha might come back home. So there was a strict rule set in place so that to actually discourage Natasha or to cripple her effort of coming home. That is her home, right? And then everybody has right to go home, especially where you have a people you are representing. But there was a rule for Natasha not to come. Definitely, if she was coming by road, that would have been convoy because she wouldn't come alone and all that. So I think there was security placed in strategic positions so that she will not succeed. But then, to everybody's surprise, Natasha used helicopter and landed while they were at the toll gates waiting. But toll gates of the entrance into Kogi, Natasha used another means and landed in the state. And then there was chaos everywhere. And then subsequently we had security saying, what if something happened from the people she gathered? What if the situation was hijacked or the gathering was hijacked? But for me, I feel the people were obviously happy. There were drums. People like that. Like kuma gaskiya ni ba mun sha magana wannan breakfast yau kan cewa case da ya faru tsakaninta da wannan din gaskiya ta nuna rashin hakuri da wasu abubuwa, amma yanzu daga jiyan nan ko shigaran jan nan na fara jin ina son ta, because a samu mace wanda take da kurjini take da the last time we saw this in Taraba State is late Hajiya Jummai Mama Taraba. A samu mace irin wannan a cikin mata wallahi beri ba karamin abu bane. Ki ga yadda ta zo ta so kai ta take magana, still kuma tana kara making emphasis akan yes, tana fada shi Senate President yayi abun nan nata da sexual harassment. Tana maintaining abun ta. Ta zo ta so kuma ki ga dumbin jama'a da yayin da aka zo aka karbe ta ana ta rawa, ana ta kide like it's one president that came out. This issue is, I think it's one way or the other, as bad as it's bad, it's favoring Natasha, because at this point you cannot fight whatever will come from the government or from the state government. It's like it won't be an attack on Natasha, just Natasha, but on the people of Kogi and every other person who stands with Natasha around Nigeria and around the world. So I don't think the government can fight the people. So they should just let this slide. I think we're doing more harm than we are exposing a lot of things. Like we are exposing, like it's showing like we have not gone to school. All right. So that is that. Lastly, we are always running out of time. But then
here in Taraba State, talking about situations here in Taraba State, a couple of days ago, the Namnai Bridge was fixed. But I think we spoke about rain at the beginning of this show. Some part of Taraba experienced rain. So it happened that part of Namnai too experienced rain, and then the effort put in that Namnai Bridge has been washed up by the rain. So it's like Ayin Gabakadan and Sake Baya. So I don't know, the rains are here already. If that be something be done about it immediately before we start experiencing heavy rains, but that road is inaccessible for now. I say they And then you go and search a buyer. an je gaban da ba wata kila yanzu kan sai dai Allah in ya sake kai mu wani rani ba So that is the problem. ta yi lokacin da ba da sai lokacin damina. And as well, just little work was done, and then the rain came and washed everything up. So it's like we're back to square zero. If something can be done anyway immediately, if the rain, because rain does not take permission before coming. But then I think we had time to do that. But anyway, that is that. We are hoping that this bridge will be fixed. Well, this is the point where we'll have to draw the curtains for today on this breakfast show. Be sure to join us same time tomorrow for another interesting edition of the breakfast show. From me, Barry Cletus, is goodbye, and my colleague Shetima Tidere. As the crescent moon ushers in the blessed celebration of Eid el-Fitr, the managing director of HASKE TV and FM